Hello, please. Watch this message. We learn something there. Let's watch, please. Watch, please. Man, I will talk to you today in a very simple form. About men. This message is about for The men. highest being to be distracted is a man. Mm-hmm. ihe Chineke kere eke a na-akpagharịkarị anya ọsịsọ bụ nwoke. All a man needs to is to see. See, Ife nwoke chọrọ bụ iji anya wee fụ. Then trouble has ensued. Ọ fụrụ anya nsogbu ebidogo. And that's why if I see you upstairs here, you tell me what you're looking for. Onye pụta nwa ahụ afọ gị bụ nwoke n'elu ịgwa m ife ị na-achọ. Wait here. Nọdụ n'ala ebe a So that God who called you ka Chineke kpọọ gị oku can bless you. wee gọzie gị. Learn to sanctify yourself when you come before Hashem. Mụta ido onwe gị nsọ na ịbịa n'iru Chineke. motive On the that note, I way. have So one story to tell you. N'akụkụ a ka m ga-akọrọ gị they ofu have this akụkọ. story to This tell was you. the days of my youth. Ka bụ mgbe anyị nọ n'okorobịa. We were doing midnight. Then we didn't have so much of ordinance of separation. Anyị na-ekpe ekpere etiti abalị anyị aka kpabara oke mgbe ahụ. We believed that we were tough in the spirit. Anyị wee chee na mmụọ na-akwa akwa n'ime anyị. So when we were singing, I think I remember that song. Nwanne makwa nwanne gị n'obi Toby, ya. bombo. Is the Listen. song we usually end our songs with. Abụ anyị ji achịkọ ihe anyị na-eme. And then the next thing was ịhụnanya mara mma. Ịhụnanya mara mma, ịhụnanya. Ụmụ nwaanyị ekenekwa m unu. Okay. Mana ọ chụrụ hypertension na nke a o wetara Wait, ya. What happened was that as the song ended and this man was leading the prayer, Mgbe abụ bịa na njedebe onye ahụ na-ekwu maka ya bụ ya ji isi ekpere. all we heard was he put his two hands somewhere, and he began to shout, Jesus, 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 and he ran. So we thought the spirit has entered him. We were running to get our message now message. from him. What has the Lord said? And he said, don't come close. I am defiled. Ọgwụrụ mgbe a sị na makụọ nwanne gị n'obi ya Mbombo. Obi Kaoma. Onyo. aka na ọbụla lokal gọọmenti ya na-asị Jizọs Jizọs agbajebeche na mmụọ a bịa ka metụzie ya aka ọsụ na emetụ ya aka na ya dọzikwa ọcha. And we were like, what happened? anyị wee na-ajụsọ gịnị mee. Before nwanne makuo nwanne, everything was okay. Eh? Yes. But after nwanne makuzizi nwanne, alụ wee mee. Sure, the what's Mark or one nigga, Mark is young one nigga. Go in your one. can you imagine what it will be? Bobo na nwanne makuo nwanne ebe a. Problem. Ebe nchụaja mba o jee eme na akpa. Bikono. Ordinance of separation is simply the law of God being obeyed. We don't hate our wives, our daughters, our mothers. We don't hate them. Ordinance of separation iwu Chineke anyị akpọrọ ụmụ nwaanyị asị. But what we are trying vehemently is to make sure that you have that focus. Ihe anyị na-agba mbọ bụ anyị bịakwute Chineke ka anyị na-edo Chineke anya. You have that focus. Uche anyị na-anya ya debe Chineke nọ. Read for me, Sirach Focus is on to page God. 105. I think you're there. Yes, sir. Sirach, page 105. Sirach 9. Are you there? Yes, sir. Verse 8. Yes. Sirach 9, verse 8. It's in your book on page 105. Yes. When you see a good-looking woman, Eh? when you See see a a good-looking good-looking woman, woman. When you see a good-looking woman, Sirach is advising you. Ịfụ nwaanyị mara mma. look the other way. Eh? Look other way. Eh? Look the other way. Ngwa. We're going to do a spiritual walk now. A ga-alụ ọlụ mmụọ gị taa. Tell your neighbor, men, when you see a good-looking woman, If look, why look am the I- other way. Gwazie Ịfụ nwaanyị mara mma n'aka nri na ebe anya n'aka ekpe.
Ye kwekwu ka Chukwu mere gị amara. No ife engada anya. Ka nwa mpi akpụ eje ahịa. Look the other way. Yes. Why? Why do we look the other way? Many men have been led astray by a woman's beauty. Many men Man. has been led astray by a woman's Beauty. ọtụtụ ndị ikom ka mma nwaanyị duhiere ụzọ. Nanya. How many of you remember King David? Mmadụ na-echeta eze David. Where did the problem start? Mma nwaanyị. By looking. Abram Mawai. By Where did looking. it start? By By looking. 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 I think there was one in front of the high top. They were asking, "Where's your ID card?" And he was handing over his shoes over to them because his eyes and his mind was somewhere else. O nwere nwata okorobịa bụ n'ebe enyi asị ka ID card gị maka o nwere ebe o nere anya. O jechara akpụ ụkwụ ma na-achị ndị Ọ na-ele nwaanyị anya. maka na ọ nọ nso. Believe it me, funny as it is, funny as it Why? is, it happens. N'anya ego adịka ihe eji egwu egwu mere eme. It's the fault of men, Ọ ebe ndị ụmụ nwoke gbara ọrụ. myself inclusive. Esokwa n'ihe a ndị. Ma mụ And that gbasara. is why we must grow to use the word of God to redirect our attention, Ya pụtara na a ga-eji okwu Chineke wee na-akwazi akọ na uche anyị. or else Eme nwa you may think you're worshiping God, inwe ike iche niile efe Chineke. but that your whole heart, half is somewhere else. Mana obi gị niile iji ebe Chineke nwere ebe And ọ nọ. all you're saying is, let the lecture end, let the service end, let me go. Ihe ị ga na-ekwu n'obi ụmụ si mega chịkọ ife ozugbo ozugbo. Finish here, yes? It kindles passion as if it were fire. Sirach says, looking at a beautiful woman has led many men astray because it kindles passion as if it were fire. Oh, very yeah. And you know when fire starts, Ịma na ọkụ nwụrụrụ ana, control ịgbanyụzi ya agbanyụ is difficult. ma fịaba arụ. Hashem Nwaanyị. knows what he created Hashem ma ihe o kere, and gave his people the secret. o wee nye ndị ya ihe omimi. It is Hashem that created that passion. Ọ bụ Hashem ka enye bụ mkpani. Without that passion, we will not be here today. Ewezụga mkpani ahụ, anyị agaghị anọ ebe a. But for everything, there is a time. Mana ihe niile Chineke kere nwere oge. Are you still with me? Yes, sir. Yes, sir. There will be time for that. A ga-enwerịrị mgbe nye nke ahụ, But not at all during worship. mana ọ gaghị abụ n'oge ofufe. And not at all in Ọhụrụ the oge presence. ofufe. Ọ gaghị abụkwa n'iru Chineke. Ihe a na-achọ ka akọwakwara gị ife a. Nwaanyị dịkwa mma o, mana ihe a na-achọ ka agwa gị. All time for worshiping God. Worshiping your God. After worshiping God. Jee goribezie. Ịghọtago? Soro ihe a chịkọ akọwara gị. Ya. Ọ rịpụtara gị sị na asị kpọ nwunye m asị. Asị. Mee gịnị? Mee ihe mgbe ị suppose mme something. All the time ya worship God. Ka uche ya debe nwaanyị nọ. Let's continue. I will tell you one more story and I'll round up. Aga m akọkọrọ ofu akụkọ wee chịkọ. There was this lady minister named withheld. O nwere ofu onye ozi nwaanyị a, mana ọ na-ama Nwaanyị. Very tall, elegant, and beautifully figured. o toro ogologo, arụ ya bụ sọ mma. On a Sabbath day in a particular synagogue, Olu n'otu ụbọchị izu ike n'ofu sinagọgụ, she was prophesying. o wee bube amụma. But you will eventually agree that prophecy had something to do with something. Mana nkọsiala ya efu na amụma a nwee egosipụta. And then her white was sewn with the silk. You remember when we wore silk? Ihe o jikwa nwụrụ ya bụ akwa silk nke a na-adị mmiri. Of course, she has shimmy inside. Mana shimi dị n'ime ya. So she says, "Son of man, pour water on me." O wee sị, nwa nke mmadụ, ụkwasana m mmiri. The pastor poured. Pastọ bụrụ mmiri wụọ nwaanyị na Poured the second one.
ụkwa nke ịbụọ. And then the silk Akwa- just brought out her silhouette. Akwa mmiri oyi na-arụ wee nyakọdo ya na-arụ. And they brought out a very young Akwa promising mere. man who was making money then. O wee je kpọpụta ofu nwatakịrị okorobịa na-akpatafu ego. He said, tell this man Ọ sị, gwa nwatakịrị okorobịa a, to hold me tight. ya jidesi m mmụọ ike. To hold me, oh, hold ofu me. nwaanyị kwa o Ya jidesi m mmụọ ike. ihe a jidesi na-ekwugodo m nwaanyị ike. nọ And the man was trying ịfụ very ka anyị si wee well nwudo to nwoke hold. nwoke Nwatakịrị nwoke okorobịa wee mmadụ rubesi n'ihe agwa ya mee. He said, no, you're not hold. Stand up. hold me very well When he stood up, the woman turned around and said, hold me, oh, hold me. Son of man, hold me. Wee nwa okorobịa gụrụ mmụọ wee tụgharịa wee sị nwatakịrị okorobịa jisie m aka ike. N'ime ụlọ ụka. I can also queer. Anyị nọ ya. anyị na ya na At the end of the service, Ofufe gasịa. the man went to the pastor and said, I would like to marry that woman. Nwatakịrị okorobịa wee jekwa pastọ ya sị ya na nwa a mmụọ Arụ ya mere. ga-anụ ya. Today they are married. Tata ha anụgo. Don't ask me, I won't tell you. Mana m ya agwa gị. Eh? But that prophecy worked. Why did it work? to me Jisie m aka ike. Hold me tight. Sirach tells Men, us be that careful. only looking can kindle fire. Sinak gwara anyị na sọsọ ine anya ga-akpani ọkụ. What do you think touching will do? Ọ gịnị sị ka imetụ aka ga-eme ma ọ bụrụ na ine anya ga-amụnye ọkụ? Some men are trying to keep straight face. But that shows me that God is talking to all of us. Amen. Ụfọdụ ụmụ nwoke kwụbaziri iru ọtọ mana ife ọ na-egosi mbụ na a na-aghọta ihe a na-ekwu Let's be careful. ka anyị kpachapụ anya Because such conditions, maka ọnọdụ dị otu a ga they are normal, ọ dị mma o but not in the presence presence. of Almighty Ọnọdụ God nsọ Chineke. That is all I'm Ọ saying. bụ ya bụ ife m na-ekwu. So without reading the whole thing, which I intended to do earlier, M na-agba mbọ ka a ghara ịgụcha ha ncha niile. one, we have understood that ordinance of separation is a command by who? God Separation, ordinance of separation bụ n'aka Chineke, ọ iwu Chineke. And number two, Nke bụ it is to guard your focus. ọ ka e wee chekwaba anya gị. Hashem says, we shall worship him with all our mind. Hashem sị na a ga-eji obi anyị niile wee kperie ya. And for us to worship him with all our minds, Ka anyị wee kperie n'obi anyị niile. when half of our minds are looking at something else, Ebe obi anyị na-ene anya n'ebe ọzọ. then all of our minds are not there. Hụ na obi anyị niile anọrọ ofu ebe. So for those of you that think that ordinance of separation is a form of punishment, Ndị na-eche na ordinance of separation bụ iji wee taa ụmụ nwaanyị afụfụ. I think now you understand. Biko ọ ka mma ka ị chegharịa. Women can look at you and may not have to think much because what they consider is Mma nwoke, mma nwoke. ego Nwaanyị nwere ike ineghe anya Money. na mmanụ niile, o nwere ife mkpani ọ ga-enwe maka ife ọ chọrọ bụ mma nwoke. I don't know whether I'm talking to you. Yes, sir. yes sir So they may not be excited, especially if your hands are not. Not that they don't appreciate beauty, but that comes second in their life. Okay. They will tell you, no, I'm not materialistic. Why ankete? Sorry, Gwagesio. Ya makasịa mma nwoke mana ijiri ike. Mma na nsogbu dị. But in the nature of a woman, psychologically, she looks at her sustainability first Nwaanyị na-ene anya n'ife ga-echekwabu ya na mbụ before the glamour. tutu mma. So some of you that are doing six packs and shaving heavy beards and everything, if you don't really have something useful, Ebe n'ebe egburu. you're not effective. Ebe n'ebe egburu. six pack that got a message pack Ọ dị mma ndị a gwara amarala. Obi, Nna anyị. you see they are listening to me. Ndị a gwara amarala. How am I hearing me? Ndị a ala ihe a na-ekwu. But if your stomach is up to this podium Ọ bụrụ na afọ gị tolu na podium na nwoke dị ime. and you have K-leg I nwee kelee and a bald head,
and you're short, Wede mmiri si. but you're counting in billion. Billion. Oh, why I Ị tell you na-agụ to na bad mmiri bro. mmiri. Iji mma nwoke, ịdị mma nwoke. What you will hear that woman singing, Ihe nwaanyị a ga na-abụ n'abụ. send down thy power. Send down thy power. Ya zite ike. Ike Oh, a if dị- actual. Ike ka ndị a chọọ. Then when the other people say, look at the, he say, don't worry. I go to Dubai, Paris, US, New York. I go to London. I'm doing very well. My boutique is running. My children are doing very well. Okay, if it's not tall, I'm tall. Okay. So what is it? Oh. Our young girls, Ụmụ agbọghọbịa anyị. may God send to you wealthy men. Amị nke a dị ogologo. Amị nke a toro ogologo. What am I trying to say? Yeah, oh, Nke why na-achọ not? ikwu Hey, God of Almighty. What excites a man Man, ihe na-akpali nwoke. is not what excites. a Ọ bụrụ ya woman. na-akpali nwaanyị. The woman can endure Nwaanyị nwere ike ịnagide the lucre, n'ile anya. but a man Mana ifu nwoke. cannot. Ọ ya dị n'anya gị. All the mad women at the market square, who gets them pregnant? Ụmụ nwaanyị niile na-apụ ara n'afịa ka dịrị na-atụba ha ime. People enter prison and give birth in prison. Ndị mmadụ na-ejebe n'ụlọ nga, nwaanyị na-ejebe nga ruo ebe ahụ tụrụ ime. Are they wealthy? Ndị na-atụba ya ime ha bụ ọgaranya. But he has seen something Mana o nwere ihe ọfụ. and he couldn't sleep. Nwere ike ịlara ụla. And then he decided to be her security guard. Okay, o jezi echebe nchedebe atụ nwaanyị nga. And You know, from and there that- something happened. Na-emechiri ya ụzọ, na-emechiri ya ụzọ. Ubara That's mmadụ men. ebere. Man. Otu a ka ụmụ nwoke si eme. You understand that? Anyị ghọtara ya ọfụma. So that is why there needs to be ordinance Of separation. when we come to bụrụ the na anyị- presence of God. Of Almighty. Iru Chineke. Not in your houses, Ọ bụrụ na be ụnụ. not in our social function. Ọ bụrụ ma ejebe agbamakwụkwọ. When we have social function, it's okay. Anyị jee ebe n'ilo nsogbu adịrọ. Ordinance of separation enables you not to be defiled. You know, defilement can be spiritual and physical. Not to be defiled whilst in the presence of the Most High. Ordinance for separation ga-eme ka ị ghara imerụ obi gị mgbe ị nọ n'iru Chineke. So that's the long and short. Ọnya bụ ogologo na uhie ya. I believe I've done my best. Yes, sir. Hallelujah. Yes. Thank you for watching. This is important message for any man. Let's focus to God. After God, they can do anything they like. They are home. Thank you for watching. Share this video. Goodbye. See you next time. Bye.